చీకటి పడుతుంది, నేను వెళ్ళాలి. ఇట్స్ గెటింగ్ డార్క్, ఐ హ్యావ్ టు లీవ్. ఇట్స్ గెటింగ్ డార్క్, ఐ హ్యావ్ టు లీవ్. నేను ఇంటికి వెళ్ళేసరికి చీకటి పడింది. ఇట్ గాట్ డార్క్ బై ద టైమ్ ఐ గాట్ హోమ్. ఇట్ గాట్ డార్క్ బై ద టైమ్ ఐ గాట్ హోమ్. చీకటి పడే వరకు ఇంటికి రావా? డోంట్ యూ కమ్ హోమ్ అంటిల్ ఇట్ గెట్స్ డార్క్. డోంట్ యూ కమ్ హోమ్ అంటిల్ ఇట్ గెట్స్ డార్క్. అసలు నువ్వు చీకట్లో ఏం చేస్తున్నావు? వాట్ ద హెల్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇన్ ద డార్క్. వాట్ ద హెల్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇన్ ద డార్క్. నువ్వు 8 కల్లా ఇంటికి రావాలి. యు హ్యావ్ టు కమ్ హోమ్ బై 8. యు హ్యావ్ టు కమ్ హోమ్ బై 8. నేను వద్దన్నా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళావు. డిస్పైట్ మై రెఫ్యూజల్ యు వెంట్ దేర్. డిస్పైట్ మై రెఫ్యూజల్ యు వెంట్ దేర్. నువ్వు వచ్చినా రాకున్నా, వెదర్ యు కమ్ ఆర్ నాట్. వెదర్ యు కమ్ ఆర్ నాట్. నేను డిన్నర్ చేస్తాను. ఐ విల్ హ్యావ్ మై డిన్నర్. ఐ విల్ హ్యావ్ మై డిన్నర్. చెప్పేది విను, బయట వర్షం పడుతుంది. లిసన్ టు మీ, ఇట్స్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్. లిసన్ టు మీ, ఇట్స్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్. వాతావరణం అస్సలు బాగాలేదు. ద వెదర్ ఈజ్ టూ బ్యాడ్. ద వెదర్ ఈజ్ టూ బ్యాడ్. వర్షంలో ఎలా రాగలను? హౌ కెన్ ఐ కమ్ ఇన్ ద రెయిన్. హౌ కెన్ ఐ కమ్ ఇన్ ద రెయిన్. వాతావరణం ఎలా ఉన్నా సరే, నో మ్యాటర్ హౌ బ్యాడ్ ద వెదర్ ఈజ్. నో మ్యాటర్ హౌ బ్యాడ్ ద వెదర్ ఈజ్. నువ్వు టైంకి ఇంటికి రావాలి. యు హ్యావ్ టు కమ్ హోమ్ ఆన్ టైమ్. యు హ్యావ్ టు కమ్ హోమ్ ఆన్ టైమ్. ఏమన్నావు? వాట్ డిడ్ యు సే? వాట్ డిడ్ యు సే? టైంకు రావటం కుదరదు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు కమ్ ఆన్ టైమ్. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు కమ్ ఆన్ టైమ్. ఎప్పుడు రావాలో నాకు నేర్పించొద్దు. డోంట్ టీచ్ మీ వెన్ టు కమ్. డోంట్ టీచ్ మీ వెన్ టు కమ్. నాకు ఏమి అవసరమో నీకు తెలుసా? డూ యు నో వాట్ ఐ నీడ్. డూ యు నో వాట్ ఐ నీడ్. నువ్వు నీ పనిలో బిజీగా ఉంటే చెప్పు. టెల్ మీ ఇఫ్ యు ఆర్ బిజీ విత్ యువర్ వర్క్. టెల్ మీ ఇఫ్ యు ఆర్ బిజీ విత్ యువర్ వర్క్. మనం మరోసారి కలుద్దాం. We will meet next time. We will meet next time. పోయినసారి లాగా ఎక్కువ చేయొద్దు. Don't overdo like last time. Don't overdo like last time. చిన్న పిల్లలా చేయకు. Don't be childish. Don't be childish. నేను ఈ డ్రెస్ లో ఎలా ఉన్నాను? How do I look like in this dress? How do I look like in this dress? నువ్వు నన్ను మోసం చేసావా? Did you cheat on me? Did you cheat on me?
నేనెవరో నీకు చూపిస్తా. ఐ విల్ షో యూ హూ ఐ యామ్. ఐ విల్ షో యూ హూ ఐ యామ్. నీకేమైనా సిగ్గుందా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ షేమ్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ షేమ్? ఈరోజు ఒక శుభదినం. ఇట్స్ an auspicious డే టుడే. ఇట్స్ an auspicious డే టుడే. నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ సంథింగ్. ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ సంథింగ్. అదేమిటో మీకందరికీ తెలుసు అనుకుంటా. I think you all know what it is. I think you all know what it is. ఇది సరైన సమయం కాదు. This is not the right time. This is not the right time. నీకు ఇది మంచిది కాదు. This is not good for you. This is not good for you. అది ఏదైనా నాకు అనవసరం. I don't care what it is. I don't care what it is. సమాచారం ఉంటే సరిపోదు. Information is not enough. Information is not enough. మనకు కొంచెం జ్ఞానం ఉండాలి. We should have some wisdom. We should have some wisdom. నా చిన్నప్పుడు ఇది చదివాను. I read this when I was child. I read this when I was child. ఇప్పుడు నేను వాటిని గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. Now I am recollecting them. Now I am recollecting them. నీ వల్ల నాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది. I have got an opportunity because of you. I have got an opportunity because of you. మనకి ఈ అవకాశం మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు. We don't get this opportunity again and again. We don't get this opportunity again and again. మనం 5 కిలోమీటర్లు నడవాలి. We should walk for 5 kilometers. We should walk for 5 kilometers. నువ్వు అప్పుడే అలసిపోయావా? Are you already exhausted? Are you already exhausted? ఇంకో 2 కిలోమీటర్లు మాత్రమే. It's only another 2 kilometers. It's only another 2 kilometers.